Hare Krishna, dear devotees, welcome for today's morning Bhagavatam lecture by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada on the 6th Canto, Chapter 1, Text number 6, delivered in Nellore, Andhra Pradesh, January 5, 1976. இன்று பாகவத வகுப்பிற்கு வந்த பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். இன்று ஸ்ரீ பிரபுபாதர் அவர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6வது ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் 6வது ஸ்லோகம் ஜனவரி 5, 1976 ஆண்டு நெல்லூரில் வழங்கிய வகுப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம். adhuneha mahā-bhāga yathaiva narakān naraḥ nānā ugra-yātanān neyāt vyākhyātum arhasi. This is from Srimad Bhagavatam, 6th chapter. இந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6வது அத்தியாயத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. This is our latest publication, Srimad Bhagavatam. Therefore I am taking advantage of this publication to present before you. நாம் சமீப காலத்தில் வெளியிட்ட ஸ்ரீமத் பாகவத பிரதியிலிருந்து இந்த ஸ்லோகம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த பிரதியை நான் இப்பொழுது உங்கள் முன் வழங்குகிறேன். So in the 5th Canto of Srimad Bhagavatam, Śukadeva Gosvāmī has given a vivid description of the nānogra planets, or the hellish condition of life. பாகவதம் 5வது ஸ்கந்தத்தில் சுகதேவ கோசாமி அவர்கள் நரகலோகங்கள் பற்றி தெளிவான விளக்கத்தை கொடுத்துள்ளார். 5th Canto, Srimad Bhagavatam, Śukadeva Gosvāmī has given a vivid description of the nānogra planets, or the hellish planets. So, this verse I am quoting from the 1st chapter, 6th Canto, that Parīkṣit Mahārāja is asking Śukadeva Gosvāmī. எனவே இந்த குறிப்பிட்ட ஸ்லோகத்தை நான் 6வது ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டுகிறேன். இங்கே பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் கேட்கிறார், How the people suffering in hellish condition of life can be delivered. Let him. This is the beginning of the 6th chapter of Srimad Bhagavatam. நரகம் போன்ற ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மக்களை எவ்வாறு காப்பாற்றுவது என்பதே அவரின் வினாவாகும். இதுவே பாகவதம் 6வது அத்தியாயத்தின் தொடக்கமாகிறது. ఇది శ్రీమద్ భాగవతంలో 6వ అధ్యాయం. At the end of the 5th chapter, Srila Śukadeva Gosvāmī has given description of the hellish planet. 5வது அத்தியாயத்தின் இறுதியில் ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் நரகலோகங்களை பற்றி தெளிவான விளக்கத்தை கொடுத்துள்ளார். You have seen in the sky there are millions and millions of stars or planets, and they are divided into 3 groups. வானத்தில் நாம் பார்த்துள்ளோம், கோடான கோடி நட்சத்திரங்கள் கிரகங்கள் இருக்கிறது. அவை அனைத்தும் 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. Everything is described in the Srimad Bhagavatam. So, as it is said in the Bhagavad Gita, urdham gachanti sattasva. அனைத்தும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. பகவத்கீதையில் கூட ஊர்துவம் கச்சந்தி சத்வஸ்தா என்ற ஸ்லோகம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Utastha, meaning that those who are in the Satagun, modes of goodness, they are promoted to the higher planetary system.
சத்வஸ்தா என்றால் சத்துவகுணத்தில் செயல்படும் நபர்கள் மேல் உலகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுகிறார்கள். Madhya tishtanti rajasa, those who are under the influence of passion, they remain in the middle planetary system. மத்திய திஸ்தந்தி ராஜச, ரஜோகுணத்தில் செயல்படும் மக்கள் மத்திய லோகங்களில் வசிக்கிறார்கள். And those who are in the lowest grade of tamagun, adho-gachanti tamasa. So, Parīkṣit Mahārāja, after hearing the pitiable condition of persons in the hellish planet, தமோகுணத்தில் வாழ்கின்ற மக்கள் கீழ் உலகங்களை வாழ வைக்கிறார்கள். எனவே பரீட்சித் மகாராஜர் நரகலோகத்தில் வாழும் மக்கள் படும் துயரத்தை பற்றி கேட்ட பிறகு he became sympathetic. Therefore, he is putting this statement before Śukadeva Gosvāmī. Adhuneha mahā-bhāga, yathaiva narakān naraḥ. இவ்வாறு நரகலோகத்தில் வாழும் மக்களின் நிலையை பற்றி கேட்ட பரீட்சித் மகாராஜர் அவர்களின் மேல் கருணை கொண்டு சுகதேவ கோஸ்வாமியின் முன் பின்வருமாறு கூறுகிறார். My dear sir, you have described about the hellish condition of the suffering persons. Now, kindly give me any enlightenment how they can be delivered. அவர் கூறுகிறார், ஐயா, நீங்கள் நரகலோகத்தில் துயரப்படும் மக்களின் நிலையை பற்றி தெளிவாக விளக்கினீர்கள். இப்பொழுது அவர்களை எப்படி காப்பாற்ற முடியும் என்பதை பற்றி தயவு செய்து விளக்குங்கள் என்று. This is the symptom of a Vaishnava. Vaishnava cannot tolerate the sufferings of the humanity. Just like Prahlāda Mahārāja, he said before Nishingadev, இதுவே ஒரு வைஷ்ணவரின் அறிகுறியாகும். வைஷ்ணவர்களால் மக்கள் துன்பப்படுவதை சகித்துக் கொள்ள முடியாது. பிரஹ்லாத் மகாராஜர் கூட நரசிம்ம தேவர் முன்னால் பின்வருமாறு கூறினார். neyāt vijay para-duḥkha-duḥkhī vaitaranya. My dear Lord, I have no problem how to get delivered from this material world. பிரஹ்லாத் மகாராஜர் நரசிங்க தேவரை பார்த்து கூறினார், பிரியமான கடவுளே, இந்த உலகத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதில் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. Because a devotee is already on the transcendental platform. It is said in the Bhagavad Gita, māyā-sukha bhakti yogena jasevati. ஒரு பக்தர் ஏற்கனவே உன்னதமான தளத்தில் தான் இருக்கிறார். பகவத்கீதை 14 அத்தியாயம் 26வது ஸ்லோகத்தில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. Sagunāni samathitāyitān brahma bhūya means anyone who is engaged in devotional service, he is already on the Brahma platform. யார் ஒருவர் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டுள்ளாரோ அவர் ஏற்கனவே பிரம்மன் என்ற தளத்தில் தான் இருக்கிறார். Therefore, a devotee means he is already in the Brahma platform or spiritual platform. எனவே ஒரு பக்தர் என்று கூறினால் அவர் ஏற்கனவே பிரம்மன் என்ற ஒரு தளம் அல்லது ஆன்மீக தளத்தில் தான் இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So, Parīkṣit Mahārāja became very anxious how this suffering humanity can be saved. இந்த கஷ்டப்படும் மனித சமுதாயத்தை எப்படி காப்பாற்றுவது என்பதை பற்றி பரீட்சித் மகாராஜர் மிகுந்த கவலை கொண்டார். Here it is said, nānogra-yātanān neyāt. Janme vyākhyātum arhasi. Kindly give me some enlightenment.
இங்கே nānogra-yātanān neyāt tanme vyākhyātum arhasi என்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் தயவு செய்து எனக்கு சிறிது ஞானத்தை வழங்குங்கள். How these people can be saved from this severe type of suffering. So, at the present moment, in this age of Kali, people are so fallen low. இவ்வாறு கடினமாக துயரப்படும் மக்களை எப்படி காப்பாற்றுவது என்பதில் எனக்கு சிறிது ஞானத்தை வழங்குங்கள் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார். தற்காலத்தில் கலியுகம் நடக்கிறது, மக்கள் மிக வீழ்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். That they do not know what is going to happen in the future. They are dismissing the whole problem by saying that there is no next life. கலியுகத்தில் மக்களுக்கு அடுத்த பிறவியில் தான் படப்போடும் துன்பத்தை பற்றி எந்த அக்கறையும் இருப்பதில்லை. அவர்கள் அடுத்த பிறவி என்பதே கிடையாது என்று ஒரு கூற்றை நம்பியுள்ளார்கள். By saying that there is no next life. This is very precarious condition of the modern civilization. So, as there are comfortable life, we can see there are discomfortable life also. இவ்வாறு அடுத்த பிறவி இல்லை என்று நிராகரிப்பது நவீன நாகரிகத்தில் இருக்கும் ஒரு ஆபத்தான நிலையாகும். எவ்வாறு ஒருவர் வசதியான வாழ்வை வாழ்வதை நாம் பார்க்கிறோமோ அதே போல் வசதி இல்லாமல் அசௌகரியத்துடன் வாழ்வதையும் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. So there is understanding of papa and punna, especially in the human form of life. One should know what is papa and what is punna. எனவே பாவம் மற்றும் புண்ணியத்தை பற்றி சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக மனித சரீரத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு பாவம் என்றால் என்ன, புண்ணியம் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும். The human life is responsible life. You have got practical experience that if you violate the law of the state, you become criminal and punished. மனித வாழ்க்கை ஒரு பொறுப்புள்ள வாழ்க்கையாகும். நடைமுறையில் கூட நமக்கு அனுபவம் இருக்கிறது. நாம் நாட்டின் சட்டத்திட்டத்திற்கு மீறி செயல்பட்டால் நாம் குற்றவாளியாக கருதப்பட்டு தண்டிக்கப்படுவோம். But if the cats and dogs or animals, they violate the law, they are not punishable. Therefore, human life must be very responsible. ஆனால் நாய்களும் பூனைகளும் அல்லது மற்ற மிருகங்கள் ஏதாவது நாட்டின் சட்டத்திட்டத்தை மீறினால் அதற்கு தண்டனை அளிக்கப்படாது. எனவே மனித வாழ்க்கை என்பது மிக மிக பொறுப்பாக வாழ வேண்டிய வாழ்க்கையாகும். So, Śukadeva Gosvāmī says, my dear king, if before one's next death, whatever impious acts one has performed in this life with his mind, words and body are not counteracted through proper atonement according to the description of the Manusamhita. எனவே ஒருவர் தன்னுடைய அடுத்த வாழ்க்கைக்கு முன்னால் இப்பொழுது தான் செய்த பாவங்கள், அதாவது மனம், வார்த்தைகள் மற்றும் உடல் மூலமாக அவர் செய்த அனைத்து பாவங்களுக்கும் சரியான பிராயச்சித்தத்தை மனு சமித்தையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விளக்கத்தின்படி செய்யாவிட்டால் and other dharma shastras, one will certainly enter into the hellish planet after death and undergo terrible sufferings, as I have previously described. எனவே ஒருவர் செய்த பாவத்திற்கு மனு சமித்தை மற்றும் வேறு சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி சரியான பிராயச்சித்தத்தை செய்யாவிட்டால் அவர் மரணத்திற்கு பிறகு நிச்சயமாக நரகலோகத்திற்கு அனுப்பப்படுவார். அங்கே அவர் கடினமான துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்படுவார். இதை பற்றி முன்பே விளக்கப்பட்டுள்ளது.
Just like in our ordinary life, if we commit some sinful activity and if we plead in the court, my dear judge, I did not know the law. So this kind of pleading will not help him. நடைமுறை வாழ்க்கையில் கூட நாம் பார்க்கலாம். நாம் ஏதேனும் ஒரு பெரும் குற்றத்தை செய்துவிட்டு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி முன்னிலையில் எனக்கு சட்டத்தை பற்றி தெரியாது என்று நம் அறியாமையை ஒரு சாக்காக கூறி தப்பிக்க நினைத்தால் அது ஏற்கப்படாது. Ignorance is no excuse. Therefore, human life is distinct from animal life. எனவே மனித வாழ்க்கைக்கும் மிருக வாழ்க்கைக்கும் வேறுபாடானது உள்ளது. If we live in human life without caring for the supreme laws, then we are destined to suffer. Therefore, in the human society, there is a system of religion and scripture. நாம் மனித சரீரத்தில் வாழும் பொழுது பகவானின் சட்டத்திட்டங்களை மீறி செயல்பட்டால் நிச்சயமாக நாம் துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்படுவோம். எனவேதான் மனித சமுதாயத்திற்காக மதம் மற்றும் சாஸ்திரங்களானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. It is the duty of the human being to understand the laws of the nature, the injunction in the Shastras, and live very honestly according to the direction. இயற்கையின் சட்டத்திட்டங்கள் மற்றும் சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள உத்தரவுகள் அனைத்தையும் ஒருவர் சரியாக புரிந்து கொண்டு அதன்படி வாழ்க்கை நடத்துவதே மனித சரீரத்தை பெற்றிருக்கும் ஒருவரின் கடமையாகும். In the Bhagavad Gita, Krishna says, Jasastra vidhimussijya bhattate kamakara na siddhing savamnati na sukhang na parangati. Anyone who does not follow the instruction of the Shastras and live whimsically as very free to act, such person never gets perfection of life. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், ஒருவர் சாஸ்திர விதிகளை கடைபிடிக்காமல் மனம் போன்ற போக்கில் வாழ்க்கையை வாழ்ந்தால் அவர் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் பக்குவ நிலை அடைய முடியாது. No happiness, and what to speak of going back to home, back to God. Especially in India, who are born as Indians, they have got a special facility to get this transcendental knowledge from Shastras. அது போன்ற ஒருவர் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியாது என்ற வகையில் அவர் ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்வதை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? குறிப்பாக இந்தியாவில் இந்தியர்களாக பிறந்தவர்களுக்கு சாஸ்திர ஞானமானது எளிதாக கிடைக்கும் வகையில் அமைந்திருக்கிறது. Who are born as Indians, they have got a special facility to get this transcendental knowledge from Shastras. Chaitanya Mahaprabhu advised or ordered to every Indian that you make your life perfect by going through the Shastras and distribute this knowledge throughout the whole world for welfare activity. இந்தியாவில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த சாஸ்திர ஞானத்தை பெரும் வாய்ப்பானது அதிகமாக உள்ளது. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் ஒரு கட்டளையிட்டுள்ளார். முதலில் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை சாஸ்திரத்தை படித்து அதன்படி வாழ்வதன் மூலமாக பக்குவப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அதன் பிறகு இந்த சாஸ்திர ஞானத்தை இந்த மொத்த உலக மக்களுக்கும் அவர்களின் நன்மைக்காக வழங்குங்கள் என்று ஒரு கட்டளையிட்டுள்ளார். The exact words in Bengali is like this: Bharat bhumite manusya janma hoila ja, janma sartha kari karo paropakar. வங்காளத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட ஸ்லோகத்தில் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது: பாரத பூமித்தே மனுஷ்ய ஜன்ம ஹைல யாரா ஜன்ம சர்த்தக கரிகார பர உபகார. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம். Means anyone who has taken birth in this holy land of Bharatvarsha must make his life successful by going through the Shastras and distribute the knowledge throughout the whole world.
இதன் பொருள் பாரத வருஷத்தில் மனித சரீரத்தை பெற்றிருக்கும் ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை சாஸ்திரங்களை படித்து அதன்படி வாழ்வதன் மூலமாக வெற்றியுள்ளதாக ஆக்கிக் கொள்ள முடியும். அதே சமயத்தில் இந்த மொத்த உலகத்திற்கும் அந்த ஞானத்தையும் அவர்களால் வழங்க முடியும். Therefore, I am appealing to my Indian brothers to take up this missionary work as ordered by Sri Chaitanya Mahaprabhu. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு கட்டளையிட்ட பணியை ஒவ்வொரு இந்தியனும் ஏற்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Especially my appeal is to the people of South India, ముఖ్యంగా because all our acharyas, Ramanucharya, Madhvacharya, Nimbarka, Vishnu Swami, குறிப்பாக இந்த ஒரு கோரிக்கையை நான் தென்னிந்திய மக்களுக்காக வைக்கிறேன். ஏனென்றால் மிக பெரும் ஆச்சாரியர்களாகிய ராமானுஜாச்சாரியார், விஷ்ணு சுவாமி போன்ற அனைவரும் தென்னிந்தியாவில் தான் பிறந்தார்கள். Shankaracharya, they came out from South India. శంకరాచార్యులు So, I specially request gentlemen present here to take up this Krishna consciousness movement. எனவே இங்கிருக்கும் அனைத்து மக்களிடமும் நான் ஒரு விண்ணப்பத்தை வைக்கிறேன். நீங்கள் கிருஷ்ண உணர்வை வெகு சிரத்தையாக சிரமேற்கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுடன் Very இணையுங்கள். seriously and join with us. Yes, that before our next death comes, death will come. We say generally, as sure as death. நம்முடைய அடுத்த மரணம் வருவதற்கு முன்னால் நிச்சயமாக மரணம் வரும். நாம் ஒரு கூற்று உள்ளது, மரணத்தை போன்ற நிச்சயமாக என்று. With us. Yes, that before our next death comes, death will come. We say generally, as sure as death, for our next life. Śukadeva Gosvāmī advises, according to our Vedic principle, before death there is a ceremony which is called Prayaśchitta or atonement. சுகதேவ கோஸ்வாமி உபதேசம் அளிக்கிறார். நம்முடைய அடுத்த பிறவிக்காக நம்முடைய மரணம் வருவதற்கு முன்னால் ஒரு சடங்கானது நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். அது பிராயச்சித்தம் அல்லது பரிகாரம் என்று அழைக்கப்படும். He advises that when a diseased man goes to a physician, the physician, after diagnosing the disease, he gives the suitable medicine. அவர் உபதேசிக்கிறார், ஒரு நோயாளி ஒரு மருத்துவருடன் சென்ற பிறகு அந்த மருத்துவர் அந்த நோயாளியை ஆராய்ந்து விட்டு அந்த நோய்க்கு ஏற்ற மருந்தை வழங்குகிறார். If the disease is very serious, sometimes very expensive medicine is recommended. அந்த நோய் மிக தீவிரமாக அந்த நோயாளியை தாக்கியிருந்தால் சில சமயங்களில் விலையுயர்ந்த மருந்துகளை வாங்குமாறு அந்த மருத்துவர் பரிந்துரை செய்கிறார். ఆయన There is some example in the Chaitanya Mahaprabhu's time. The one gentleman, he was a big jamindar, landholder. He was converted into a Muslim. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் காலத்தில் கூட இதற்கான ஒரு உதாரணமானது இருந்தது. ஒரு மிக பெரும் ஜமீன்தார் ஒருத்தர் இருந்தார். அதிகமான நிலங்களை தன் வசம் வைத்திருந்தார். அவர் ஒரு இஸ்லாமியராக மாற்றப்பட்டார். In those days, 500 years ago, it was not very difficult to convert a person into Muslim religion. If a Muslim would take some water from his water pot and sprinkle on the body of a Hindu, he would become Muslim. 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒருவரை இஸ்லாமியராக மாற்றுவது ஒரு மிக கடினமாக செயலாக இருக்கவில்லை. ஒரு இஸ்லாமியர் தன்னுடைய பானையிலிருந்து சிறிது நீரை இழுத்து ஒரு ஹிந்துவின் மேல் தெளித்தால் அவர் உடனடியாக இஸ்லாமியராக மாற்றப்படுவார் என்று கருதப்பட்டது. In this way, so many people were converted into Muslims. ఈ విధంగా వేలాది So I am quoting these instances in this respect because
when in those days people would go to the Brahmin to take advice for atonement, they would give so severe type of atonement that it was impossible to perform. இவ்விதமாக அந்த காலத்தில் வெகு எளிதாக ஒரு நீரை தெளிப்பதன் மூலமாக பலர் இஸ்லாமியராக மாற்றப்பட்டார்கள். இதன் காரணம் என்னவென்றால், அந்த காலத்தில் ஒருவர் ஏதேனும் தவறு செய்து அதற்கான பிராயச்சித்தத்தை தேடி ஒரு பிராமணரை அணுகினால் அவர் செய்வதற்கு மிக கஷ்டமான ஒரு பிராயச்சித்தத்தை பற்றி விளக்குவார். அதை செய்வது என்பது மிகவும் கடினமாகும், கிட்டத்தட்ட அசாத்தியம் என்றே கூறலாம். Brahmin to take advice for atonement, they would give so severe type of atonement that it was impossible to perform. So there was the king in Bengal at that time. He was known as Nawab Hussain Shah. Formerly he was a Mohammedan servant to a big Hindu landlord. அந்த காலத்தில் வங்காளத்தில் ஒரு மன்னர் இருந்தார். அவர் பெயர் நவாப் ஹுசைன் ஷா. ஆரம்பத்தில் அவர் ஒரு ஹிந்து ஜமீன்தாரிடம் ஒரு இஸ்லாமிய சேவகனாக பணியாற்றினார். This boy servant committed some theft, so the master punished him by striking with a cane. So the striking mark of the cane was there on his backside. அந்த சமயத்தில் இந்த சிறுவன் ஏதோ ஒரு தவறு செய்து விட்டான். அதன் காரணமாக இவரின் முதலாளி பிரம்பால் இவரின் முதுகில் அடித்தார். அந்த பிரம்பால் அடித்த குறியானது அவர் முதுகில் நம்மால் இன்றும் பார்க்க முடிகிறது. So one day the Nawab's wife Begum saw the mark and inquired from her husband, what is this mark? ஒரு நாள் அந்த நவாபின் மனைவி பேகம் அவர் முதுகில் இருந்த தழும்பை பார்த்து இது என்ன என்று தன் கணவரிடம் கேட்டார். So the Nawab described that in his childhood, when he was a servant of that Hindu gentleman Buddhimanta Khan, he beat him with that cane and that mark is there. அப்பொழுது நவாப் கூறினார், தன்னுடைய சிறு வயதில் புத்திமந்த கான் என்ற ஒரு ஹிந்துவிடம் தான் சேவகனாக பணியாற்றிய பொழுது அவர் தன்னை பிரம்பால் அடித்தார், அதன் காரணமாகவே இந்த தழும்பானது ஏற்பட்டது என்று. Sir, the wife of the Nawab, Begum Sahib, she requested that you kill this man, otherwise people will blaspheme you. The Nawab, however, declined. No, this is... இதை கேட்டவுடன் அவரின் மனைவி பேகம் சாயிதா அவரிடம் ஒரு கோரிக்கை வைத்தார். நீங்கள் அவரை கொன்று விடுங்கள், இல்லை என்றால் மக்கள் உங்களை நிந்திப்பார்கள் என்று கூறினார். இதற்கு நவாப் மறுத்துவிட்டார். அவ்வாறு செய்ய முடியாது என்று கூறிவிட்டார். This is not possible. He was my master just like my father. He chastised me. There was no fault. அவர் கூறினார், அவர் என்னுடைய எஜமானர், என்னுடைய தந்தைக்கு ஈடானவர், அவர் என்னை தண்டித்தார், அவ்வளவுதான், அதில் அவரின் குற்றம் எதுவும் இல்லை என்று கூறினார். So the wife then requested, at least make him a Mohammedan. So the Nawab, to satisfy his wife, he agreed. Well, that is not very difficult task. அதன் பிறகு அவரின் மனைவி அவரிடம் கூறினார், குறைந்தபட்சம் அவரை இஸ்லாமியராக மாற்றிவிடுங்கள் என்று கூறினார். இதை கேட்ட நவாப் அவருடைய மனைவி திருப்தி அடைய வேண்டும் என்பதற்காக அதற்கு ஒத்துக்கொண்டார். சரி, அது ஒரு கடினமான விஷயம் அல்ல, நான் செய்கிறேன் என்று ஒத்துக்கொண்டார். So one day he called Buddhimanta Khan and sprinkled the water on his body. So Buddhimanta Khan took it that he has now become a Mohammedan. ஒரு நாள் இவர் அந்த புத்திமந்த கானை அழைத்து அவரின் மேல் நீரை தெளித்தார். உடனே புத்திமந்த கான் தான் இப்பொழுது ஒரு இஸ்லாமியராக ஆகிவிட்டோம் என்று கருதி கொண்டார். So he went to the Brahmin for consultation. So when Buddhimanta Khan went to a Bhattacharya, எனவே அவர் இதை எப்படி சரி செய்வது என்பதற்கான உபதேசத்தை பெறுவதற்கு ஒரு பிராமணரை அணுகினார். இந்த புத்திமந்த கான் ஒரு பட்டாச்சாரியரை அணுகிய பொழுது அவர் கூறினார், he said that the what is called Prayaśchitta is that you melt one
kilogram of what is called lead and drink it. அந்த பிராமணர் இதற்கான பிராயச்சித்தம் என்னவென்றால், நீங்கள் 1 கிலோ ஈயத்தை உருக்கி அதை குடித்து விடுங்கள் என்று கூறினார். So he being helpless, he went to consult another Brahmin Bhattacharya. He said, all right, if you cannot drink molten lead, then you can drink 1 kilo of melted ghee. இந்த உபதேசத்தை ஏற்க மறுத்த அவர் வேறொரு பிராமணரை அணுகினார். அந்த பிராமணர் கூறினார், சரி, உங்களால் ஈயத்தை குடிக்க முடியாவிட்டால் 1 கிலோ நெய்யை உருக்கி அதை குடித்து விடுங்கள் என்று கூறினார். So in this way, when he was helpless, he went to Chaitanya Mahaprabhu. So Chaitanya Mahaprabhu knew the situation of the then society. இவ்விதமாக அவர் ஆதரவற்ற நிலையில் இருந்த பொழுது அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அணுகினார். சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு அன்றைய சமுதாயத்தில் இருந்த சூழ்நிலை பற்றி நன்றாக தெரியும். He therefore advised him that you better give your family life, you go to Vrindavan. So he advised him that go to Vrindavan. சைத்தன்ய மகாபிரபு இவரிடம் கூறினார், நீங்கள் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையை கைவிட்டு விட்டு விருந்தாவனத்துக்கு செல்லுங்கள் என்ற உபதேசத்தை இவருக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு வழங்கினார். Live there and chant Hare Krishna. So the difficulty is in the Shastras there are atonement for Prayaschita. So not like that you drink hot ghee or hot lead, but there are Prayaschitas. So one has to execute that. நீங்கள் விருந்தாவனம் சென்று ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபடுங்கள் என்று கூறினால், இங்கே பிரச்சனை என்னவென்றால் சாஸ்திரங்களில் பிராயச்சித்தங்கள் பரிகாரங்களானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் உருக்கிய சூடான நெய்யை குடிக்க வேண்டும் அல்லது உருக்கிய ஈயத்தை குடிக்க வேண்டும் என்றோ அங்கே குறிப்பிடப்படுவதில்லை. So when Śukadeva Gosvāmī recommended, my dear king, you are very anxious for this person suffering in the hell, they have to perform Prayaschit. எனவே சுகதேவ கோஸ்வாமி மன்னரிடம் பரிந்துரை செய்தார், மன்னரே, நீங்கள் இந்த மக்கள் நரகத்தில் துன்பப்படுவதை நினைத்து மிகுந்த கவலை கொண்டிருக்கிறீர்கள், எனவே அவர்கள் பிராயச்சித்தம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார். So Śukadeva Gosvāmī, after recommending this, could not satisfy Parīkṣit Mahārāja. He was king, Kshatriya, he knew the nature of the citizen. இவ்வாறு சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிந்துரை செய்த பிறகும் கூட பரீட்சித் மகாராஜர் திருப்தி அடையவில்லை. பரீட்சித் மகாராஜர் ஒரு சத்திரியர், ஒரு மன்னர். அவருக்கு தன்னுடைய நாட்டின் பிரஜைகளின் இயல்பை பற்றி நன்றாக தெரியும். Therefore he said, Dishta sutabhyam jat papam janan api atmano ahitam karoti bhuya vivasa prayaschitta mathokatam. The Mahārāja Parīkṣit said, one may know that sinful activity is injurious for him because he actually sees that a criminal is punished by the government. பரீட்சித் மகாராஜர் கூறினார், ஒருவருக்கு பாவ செயல் மூலமாக தனக்குத்தானே தீங்கு இழைக்க முடியும் அல்லது தீங்கு நேரக்கூடும் என்பதை அறிந்திருக்க முடியும். ஏனென்றால் நாட்டில் குற்றவாளிகள் சட்டத்தால் தண்டிக்கப்படுவதை அவர் கண்முன் பார்க்கிறார். And rebuked by people in general, and because he hears from the scriptures and learned scholars that one is thrown into hellish condition. அது போன்ற குற்றவாளியை பொதுமக்களும் உண்மையாக கண்டிப்பார்கள். ஏனென்றால் சாஸ்திரத்திலும் படித்த அறிஞர்கள் வாயிலாகவும் ஒருவருக்கு உபதேசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது, இது போன்ற குற்றத்தை செய்பவர் நரகம் போன்ற ஒரு சூழ்நிலையில் தள்ளப்படுகிறார் என்று. In the next life for committing sinful act. Nevertheless, in spite of such knowledge, one is forced to commit sins again and again. அவர் கூறினார், இது போன்று பாவம் செய்தால் அடுத்த பிறவியில் அவர் நரகத்தில் தள்ளப்படுவார் என்பதை பற்றி ஒருவர் அறிந்திருக்கிறார். இருப்பினும் அவர் பாவத்தை மீண்டும் மீண்டும் செய்து கொண்டே இருக்கிறார் தன்னுடைய பூர்வ ஜென்ம வாசனை காரணமாக. Even after performing acts of atonement, therefore, what is the value of such atonement?
ஒருவர் பரிகாரம் அல்லது பிராயச்சித்தம் செய்த பிறகும் மீண்டும் அதே பாவ செயல்களில் ஈடுபடுகிறாரே, எனவே அந்த பரிகாரம் மற்றும் பிராயச்சித்தத்தின் அர்த்தம் தான் என்ன? Parīkṣit Mahārāja was ruler, the king. He knew everything practically, that so many citizens committing criminal acts were imprisoned and punished. பரீட்சித் மகாராஜர் நாட்டின் மன்னராக இருந்தார். அவர் நடைமுறையில் நிறைய பார்த்துள்ளார். மக்கள் தாங்கள் செய்த தவறுக்காக சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள், தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்கள். Still they, after coming back from the jail, prison house, again committed. So, on the whole, Parīkṣit Mahārāja did not like the process of Prayaśchitta is ultimately beneficial to the people. அவ்வாறு குற்றவாளிகள் சிறையில் இருந்து விடுதலை பெற்றவுடன் மீண்டும் அதே குற்றத்தை செய்கிறார்கள். இதை பார்த்த பரீட்சித் மகாராஜர் உணர்ந்தார், பிராயச்சித்தம் செய்வதன் மூலமாக மக்களுக்கு எந்த நன்மையும் கிடைக்கப் போவதில்லை என்பதை தெளிவாக உணர்ந்தார். We get experience by two methods, by seeing and by hearing. நமக்கு அனுபவம் இரண்டு வழிகளில் கிடைக்கிறது. ஒன்று பார்ப்பதின் மூலமாக, மற்றொன்று கேட்பதின் மூலமாக. Just like a criminal, a thief, he has seen that previously a man who stole, he was arrested by the police and punished. And he has heard also from authorities. ஒரு குற்றவாளி, ஒரு திருடன் ஏற்கனவே வேறொரு திருடன் திருடிய குற்றத்திற்காக தண்டிக்கப்பட்டதை பார்த்துள்ளார். அதே போல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரிகளிடமிருந்து இதை பற்றி அவர் கேள்விப்பட்டும் உள்ளார். From lawyers that stealing is bad. If you are arrested, you will be put into the prison. So this is the defect of the modern civilization. வக்கீல்கள் கூட திருடுவது குற்றம், அந்த குற்றத்திற்காக உங்களை சிறையில் அடைக்க முடியும் என்று கூறுவதையும் இந்த குறிப்பிட்ட நபர் கேட்டுள்ளார். ஆனால் நவீன நாகரிகத்தின் குறைபாடே இதுதான். They are enacting so many laws to stop criminal, but the criminality is increasing. நவீன காலத்தில் குற்றங்களை தடுப்பதற்காக பல சட்டங்களை அவர்கள் செயல்படுத்துகிறார்கள். இருப்பினும் குற்றங்களானது தொடர்ச்சியாக அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. The practical example is when you go to the airport, there is security checking. So all gentlemen, whoever he may be, sometimes they excuse me, but they are checked thoroughly. நடைமுறையில் இதற்கான உதாரணத்தை நாம் விமான நிலையத்தில் பார்க்கலாம். நாம் விமான நிலையம் சென்றால் அங்கே பாதுகாப்பு காரணமாக அனைவரும் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள். சில சமயங்களில் என்னை போன்ற ஒருவரை அவர்கள் விட்டுவிடுவார்கள். ஆனால் இருப்பினும் அனைவரையும் வெகு தீவிரமாக அவர்கள் சோதனை செய்து பார்ப்பார்கள். So the authorities check everyone means that everyone is dishonest. So what is the value of this education if everyone is criminal and dishonest? அங்கே அதிகாரிகள் அனைவரையும் பரிசோதித்து பார்ப்பார்கள் என்றால் அனைவரும் நேர்மையற்றவர்கள் என்றுதானே பொருள். எனவே நாம் இப்பொழுது கற்றுக்கொண்டிருக்கும் கல்வி மற்றும் அறிவின் தாக்கம் தான் என்ன? அனைவருமே நேர்மையற்றவர்களாக உருவாக்குவதுதான் இந்த கல்வி முறையின் பலனா? So Parīkṣit Mahārāja is intelligent devotee. He therefore protested against this so-called atonement. பரீட்சித் மகாராஜர் அதிக புத்தி கூர்மை வாய்ந்த ஒரு பக்தர். எனவே அவர் இந்த பரிகாரம் மற்றும் பிராயச்சித்தத்துக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தார். Therefore he describes like this: dishta sutabhyang tat papam janan api atmano ahitam. Everyone knows that I am stealing, it is not good for me. பரீட்சித் மகாராஜர் கூறுகிறார், அனைவருக்கும் தெரியும் தான் திருடுகிறேன், அது தனக்கு நல்லதை கொடுக்காது என்று. But even though he is put into the jail as Prayaśchitta, again he comes back and does the same thing. ஆனால் அது போன்ற ஒரு திருடன் செய்த தவறுக்கு பிராயச்சித்தமாக அவரை சிறையில் அடைத்தால் கூட அவர் மீண்டும் விடுதலையான பிறகு
மீண்டும் வெளியில் வந்து அதே திருட்டை திரும்பவும் செய்கிறார். That what is the meaning of this legal punishment or Prahlāda? Therefore, Parīkṣit Mahārāja says, அவ்வாறு திரும்பவும் அவர் திருடினால் அவர் அனுபவித்த தண்டனை அல்லது பிராயச்சித்தத்திற்கு என்ன மதிப்புள்ளது? எனவே பரீட்சித் மகாராஜர் பின்வருமாறு கூறுகிறார். that kochit nivartate abhadrat kochit charati tatpunah prayaschitta athoparthya aparthya manne kunjara sauchava. He gave very good example that this prayaschitta or legal punishment is like kunjara sauchava. அவர் ஒரு சிறந்த உதாரணத்தின் மூலமாக இதை விளக்கினார். இந்த பிராயச்சித்தம் அல்லது சட்டப்பூர்வமான தண்டனை என்பது குஞ்சர சௌச்சவாத் போன்றது என்று கூறினார். Kunjara means elephant and saucha taking bath. So Kunjara, the elephant, dips itself into the water and takes bath very thoroughly. குஞ்சரா என்றால் யானை, சௌச்சாத் என்றால் குளிப்பது. ஒரு யானை நீரில் முழுகி வெகு தூய்மையாக குளித்து விட்டு வருகிறது. And as soon as it comes on the land, it takes some dust and throws over his body. அவ்வாறு யானை குளித்துவிட்டு தூய்மையாக நிலத்திற்கு வந்த உடனேயே மண்ணை தூக்கி தன் உடலின் மேல் போட்டுக்கொள்கிறது. Is that unless one is fully convinced that sinful activities are very, very abominable for me, he cannot give it up. Therefore, one has to cleanse his heart. That is real prayaschitta. ஒருவர் பாவ வாழ்க்கையில் அல்லது பாவ செயல்களில் ஈடுபடுவது மிக மிக அருவருக்கத்தக்கது என்ற ஒரு ஞானத்தை அல்லது கருத்தை தன் மனதில் ஆழமாக ஏற்காவிட்டால் அதுவரை அந்த பாவத்தை அவரால் கைவிட முடியாது. எனவே ஒருவர் தன்னுடைய மனதை முதலில் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இதுவே உண்மையான பிராயச்சித்தமாகும். Otherwise, even being imprisoned or giving fine or suffering, one cannot cease from sinful activity. மாறாக அவரை சிறையில் அடைப்பதன் மூலமாகவோ அபராதம் வசூலிப்பதன் மூலமாகவோ அல்லது துன்பத்திற்கு உட்படுத்துவதன் மூலமாகவோ அவர் தன்னுடைய பாவகரமான செயல்களை கைவிட மாட்டார். So this Krishna consciousness movement is thoroughly wholesale process of cleansing the mind. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu has given his own version. இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் என்பது இந்த உலகத்தில் இருக்கும் அனைவரின் மனதையும் தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த இயக்கமாகும். எனவே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பின்வருமாறு கூறுகிறார். Cheto darpana marjanam bhava mahādāvāgni nirvāpanam sriyakairava chandrika vitaranam vidyāvaduci. சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் பவ மகாதவாக்னி நிர்வாபனம் ஸ்ரேய கைரவ சந்திரிகா வித்தரணம் வித்யாவது ஜீவனம். The purport is, it is a long verse, that by chanting parang vijayate Sri Krishna Sankirtanam, if we perform this Krishna Sankirtan, then immediately our core of heart, which is filled up with all dirty things, will be cleansed. நாம் கிருஷ்ணரின் நாமஜபம் மற்றும் சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபட்ட உடனேயே நம்முடைய இதயத்தின் அந்தரங்க பகுதியில் இருக்கும் அசுத்தங்கள் அனைத்தும் தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. For example, you can see practically all my disciples present here, they are coming from Western countries, Europe, America, or even in India, Parsis and other Mohammedans, they are coming. நீங்கள் பார்க்கலாம், இங்கே இருக்கும் என்னுடைய சீடர்கள் அனைத்தும் மேற்கத்திய நாடுகளிலிருந்து வருகிறார்கள். ஐரோப்பிய நாடுகள், அமெரிக்க நாடுகள், ஏன் இந்தியாவில் கூட பார்சிஸ் மற்றும் இஸ்லாமிய குழுக்களில் இருந்து மக்கள் கூட நம்முடைய இயக்கத்தில் இருக்கிறார்கள். But they are now pure, cleansed of all dirty things. In this movement, throughout the whole world, there are at least 10 to 12,000 devotees like that. ஆனால் இப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் பாவத்திலிருந்து பூர்ணமாக விடுதலை பெற்று மிகவும் தூய்மையாக இருக்கிறார்கள். நம்முடைய இயக்கத்தில் இப்பொழுது தற்காலத்தில் இந்த உலகம் முழுவதும் கிட்டத்தட்ட 12,000 பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். And before this life, they were addicted to all kinds of sinful life.
We have summarized all sinful activities into 4 groups. இவ்வாறு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு முன்னால் அவர்கள் அனைத்து வகையான பாவ காரியங்களிலும் ஈடுபட்டுள்ளார்கள். நாம் அனைத்து பாவ காரியங்களையும் 4 வகையாக பிரிக்கிறோம். Namely, illicit sex, meat eating, intoxication and gambling. So all these 10 to 12,000 men who are now attached with this Krishna consciousness movement, they are not committing these 4 pillars of sinful life. அந்த 4 வகை தகாத உடலுறவு, மாமிசம் உண்வது, சூதாடுவது, போதைப் பொருளை உட்கொள்வது. எனவே நம்முடைய இயக்கத்தில் இருக்கும் இந்த 10 முதல் 12,000 சீடர்கள் யாரும் இந்த 4 வகையான பாவ வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவதில்லை. Therefore our request is that you take to this chanting method. It is very easy. எனவே நம்முடைய கோரிக்கை என்னவென்றால், நீங்கள் நாம ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அது செய்வது மிக மிக எளிதான வழிமுறை. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. And gradually you shall become free from all sinful reaction of life. இவ்வாறு ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று நாம உச்சாரணத்தில் நீங்கள் ஈடுபட்டால் படிப்படியாக நீங்கள் அனைத்து விதமான பாவ காரியங்களின் விளைவுகளிலிருந்தும் தப்பித்து விடுவீர்கள். ஆனால் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும், மீண்டும் அந்த பாவத்தை செய்யக்கூடாது. But one thing we must be very careful, that we should not commit again sinful life. To chant Hare Krishna mantra, you become free immediately from all sinful reaction. But if you commit again sinful life, that is your responsibility. நீங்கள் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபித்த உடனேயே இதற்கு முன்னால் செய்த பாவங்களின் விளைவுகளிலிருந்து நீங்கள் தப்பித்து விடுகிறீர்கள். ஆனால் மீண்டும் நீங்கள் பாவ காரியத்தில் ஈடுபட்டால் அது உங்களின் பொறுப்பாகிறது. This is one very among the 10 kinds of offenses. One offense is very grievous offense. Namnad vala jasahi papa buddhi. If one thinks that I am chanting Hare Krishna, therefore whatever sinful acts I am doing, it is becoming counteract. புனித நாமத்திற்கு எதிரான 10 அபராதங்களில் இது மிக மிக முக்கியமான அபராதமாகும். ஒருவர் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபித்துக் கொண்டு அதன் சக்தியின் மூலமாக தான் செய்யும் பாவங்கள் அனைத்தும் நிவர்த்தியாகிவிடும் என்று கருதினால் அது ஒரு மிகப்பெரிய அபராதமாகும். If you keep yourself on the platform of chanting Hare Krishna mantra and do not commit willfully any again sinful life, then you are liberated. நீங்கள் தொடர்ச்சியாக ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டு பாவங்களை செய்யாமல் உங்களை பாதுகாத்துக் கொண்டால் நிச்சயமாக நீங்கள் முக்தி அடைவீர்கள். So not only mukti marga, if you keep yourself always pure, do not commit any sinful activities and chant Hare Krishna mantra, then your life is successful. இது முக்தி மார்க்கம் மட்டுமல்ல, நீங்கள் பாவங்கள் செய்யாமல் உங்களை தூய்மையாக வைத்துக் கொண்டு ஹரே கிருஷ்ண மந்திர ஜபத்தில் ஈடுபட்டால் உங்களுடைய வாழ்க்கை வெற்றிகரமானதாகிறது. Don't commit the mistake of the elephant that take bath thoroughly and again come and throw dust on your body. I think I shall end tonight this year. Thank you very much. யானை குளித்துவிட்டு தன் உடல் மேல் மண்ணை வாரி போட்டுக் கொள்ளும் அதே தவறை நீங்கள் செய்யாதீர்கள். இப்பொழுது நான் என் உரையை முடிக்கிறேன். மிக்க நன்றி.